Då säger vi fantastiskt välkomna till webbinariet. 74% av alla säljare suger. Så här gör du för att inte bli en av dem. Vi kommer träffa mig, Max Söderpalm, och vi kommer träffa Bruce King. Och du som inte har hört mig förut ska jag bara kort berätta att det vi ska prata om idag är en av mina 12 böcker. Jag har skrivit massor av böcker de senaste 13 åren här som handlar just om hur du blir en bättre säljare, hur du blir mer framgångsrik och hur det blir mer positivt i livet. Det gillar jag. Jag jobbar som säljtränare och föreläsare och jag grundade i zonen nu för många år sedan. Och som är alltså platsen för säljträning. Ska jag berätta mer om den om en stund. Och sen så skriver jag regelbundet artiklar på soderpalm.nu, min blogg. Och vi har också med oss Bruce King. Han kommer in om en liten stund. Han är också författare och har skrivit massor av säljböcker. Och det här är ju så kul. Det vi ska prata om idag är ju det vi har skrivit tillsammans. Han har också varit säljtränare i England och i Europa under många år. Han finns också i zonen och skriver också artiklar på soderpalm.nu. Så du vet var du hittar material från oss. Genom åren har vi turnerat tillsammans i Sverige många gånger. Det här är bara 3 av tillfällena. Vi kallar oss för Masters of Sales och har jobbat med massor av olika teman. Sälj så det ryker och det här med telefonförsäljning och Think and Grow Sales gjorde vi en gång. Det var hur roligt som helst. Så jobbar vi och nu är vi här. Vi har Masters of Sales fast vi har det på webben istället. Och vi ska kolla på vad vi ska göra idag. Jo, du ska få lära dig varför 74% av alla säljare suger. Och det är kanske inte så kul, men det som är roligare är att få reda på hur du inte blir en av dem. Istället kan du ju bli något som vi kallar för top 26. Och det är bra. Och jag antar att du förstår hur vi får fram just 26 där. Men det får vi ta lite senare om det är så att du inte räknar ut det. Och för att klara det, för det är väldigt få som klarar det här på egen hand, så behöver man ha några verktyg. De kommer vi berätta om på slutet. Och sen, det allra sista, det är det bästa av allt. För då svarar vi på dina frågor. Så att jag kommer be dig ett par gånger att skriva in frågor till oss. Så kommer vi försöka besvara dem i realtid så gott vi kan. Med den korta förberedelse som vi har. Men vi älskar att hjälpa till på rätt sätt. Så alltså så här går det till. Först har vi föreläsning eller dragning eller vad man ska kalla det. Eller samtal. Och sen tar vi frågestunden. Och sen är det här med tekniken. Jag brukar alltid säga det. Jag sitter ju alltså via internet och leder det här webbinariet. Och internet kan jag inte göra någonting åt. Men jag kan göra något åt. Samma sak som du kan göra någonting åt din uppkoppling. Att ljudet är på. Att om någonting strular. Starta om och logga in igen. Då brukar det lösa sig. I värsta fall anmäl dig igen. Så att du får en ny kod att logga på med. Det kan också lösa problemet. Och sen kommer också inspelningen på det här läggas upp på bloggen soderpalm.nu. Den kommer komma upp under eftermiddagen där så att ni kan se det. Och där finns också alla länkar som vi pratar om i programmet. Så ha soderpalm.nu som din hubb när du behöver material, när du behöver inspiration och du behöver nya influenser när det kommer till att göra affärer och tänka positivt. För det är så som det är upplagt. Så vi ska gå igång och fundera på vad många vill just nu. Jo, många skulle hemskt gärna vilja öka och kanske till och med dubbla sin försäljning. Det man också skulle vilja göra är att fokusera på jobbet istället för allt det tråkiga i världen runt omkring. För du håller vi med mig, det blir bara tråkigare och tråkigare om man ska fokusera på det de skriver i tidningarna eller berätta på tv eller vad man nu, radio eller vad man nu följer med. Så att man kan växla det fokuset fastän det är så många som pratar om det andra, det vet jag att många vill. Och då kan man också fundera på vad skulle du vilja lyckas sälja nu? Det där är ju ganska spännande. Om du har den frågan i huvudet istället för allt det hemska, allt det tråkiga, då blir det ju mycket bättre.
För det är ju bättre att du fokuserar på det som du vill lyckas med. Istället för att du ska gå runt. Det är klart det är synd om jättemånga just nu. Men antingen gör du någonting åt det handgripligen. För att det är bra, för då investerar man sin tid, sin kraft och sina pengar till att hjälpa till. Eller så struntar du i det. Och då menar jag inte att det inte är synd om någon, utan det jag menar är att din tid, investera den. Så kanske du gör bäst nytta nu genom att sälja mycket mer. Så att du tjänar mer pengar, så kanske du kan skänka lite av dem till någon som gör det hela bra. Så att där tycker jag du har ett val. Och du kanske redan har försökt och inte lyckats. Du vet, man skjuter alla pilarna och de ramlar utanför måltavlan. Eller så har du kanske till och med nästan gett upp. Du ser på kattstackaren här, jättesöt, men jag klarar inte längre nu, jag ger upp. Eller så är du en av dem som känner dig orolig och misstänksam om vart världen är på väg. Vad sjutton, här är pandemier, här är folk som bråkar med varandra och det är fokus på det när det finns så mycket annat spännande kul man kan göra. Så att du börjar bli orolig för det här. Då ska jag säga att vi är här idag för att hjälpa dig att nå ditt mål och din dröm. Och i det här fallet det vi ska prata om idag är att du kan dubbla din försäljning och bli top 26. För vårt mål idag är att få dig att förstå att du också kan. Och då måste man säga, oh my god. Ja, det skulle man kunna säga, för så här säger kunderna om säljarna. Det är så här att det finns väldigt stora marknadsundersökningsföretag. Och många av dem ligger i USA och de gör stora undersökningar om vad kunder tycker om säljarna. Och det jag ska berätta om nu kommer från en undersökning som ett företag som Forrester Business Incorporated gjorde. Och de kom fram till så här. Kunderna tycker att 76% av säljarna har inte kunskap om sina egna produkter eller tjänster. De är ute och säljer utan att ha koll på grejerna. 70% är inte förberedda på frågorna som man vill ha svar på. Alltså man vet inte vad det är man har inte svaren helt enkelt. Man är inte så pass intresserad av sitt jobb. 75% har inte kunskap om kundernas verksamhet. De förstår alltså inte vad kunden som de pratar med gör, eller så bryr de sig inte om det. 76% förstår inte kundernas roll och ansvar i organisationen. Det vill säga man sitter och ska försöka sälja något till en försäljningschef eller en produktionschef och man vet inte hur deras jobb ser ut. Och det sista och allvarligaste som vi tar upp här är att 78% av alla säljare har inga referensexempel eller fallstudier att dela med sig av. Och det är ju därför som vi är här idag. För att få reda på det här och för att kunna hantera det. För nu säger jag oh my god en gång till. Men den här gången är det en luring. Här menar jag ett ännu större marknadsföringsinstitut. Som heter Objective Management Group. De gjorde en ännu större undersökning. Och den skulle presenteras med buller och bång rakt ut i amerikansk business-tv. VDn gick fram till podiet, tog bladet från munnen, slängde sina anteckningar, sjönk ihop och sa 74% av alla säljare suger. Och du får hålla med om att det låter ännu coolare eller hemskare på engelska. 74% salespeople suck. Inga roliga grejer. Det som hände med det var att det gjorde mig mycket upprörd. Jag hade väl anat att det var på det här viset. Men när jag läste den här undersökningen, då lyfte jag direkt luren, ringde till Bruce King och frågade vad ska vi göra med det här? Och så pratade vi lite grann fram och tillbaka och kom fram till att vi skulle skriva en bok. För jag menar, det här är ju en löpsedel som är fantastisk. 74% av alla säljare suger. Den som inte hajar till för den vet ingenting om affärer. Men vi fokuserar inte på det, utan vi fokuserar på så här gör du för att inte bli en av dem. Och det här är ju goda nyheter för dig, eller hur?
För det betyder ju att 74% av alla dina konkurrenter, de suger ju. Det här är ju en fördel för dig. Och då tog vi fram den här, Suck 74, som blir lite grann motsatsen till mina stentavlor som jag brukar ha. Och man kan fundera på vad det betyder för dig. Okej, om 74% av dina konkurrenter suger så är ju det ganska bra. För du kan, och det är det vi strax ska gå igång och prata om här. Du kan bli en av de få som heter top 26. De översta 26%. De som faktiskt kan det här och inte behöver oroa sig speciellt mycket för det här med att 74% av alla säljare suger. Och med de orden så tänkte jag ta och koppla in. Hi Bruce, are you there? I am here, Max. Good morning, everybody. Good morning, good morning. So I have precis just told the audience that 74% salespeople suck, and I spoke a lot about those researches made of those companies before we wrote the book. So from your point of view, is it really true that 74% of all salespeople suck? It's probably higher, to be honest with you. I mean, if I go back to when I was full-time in sales, generally speaking, in most companies, something like 85% of the business was done by 15% of the sales force. But let's call it, yes, 74% at least suck at selling. Okay, and to avoid all this with our audience today, I asked you to pinpoint 3 principles to help them work not being among those 74%. So let's start. Let's start with the first one. You wrote focus and distractions. Why is that important? Okay. Let me take you all back a bit. About 35 years ago, I was selling financial services, life insurance, pensions, savings products, and stuff like that. And I sold more back then than most people selling financial services in 2022, with all the fancy IT equipment they have around them. Back then, there was no internet, no computers, no mobile telephones, calculators and fax machines had only just been invented, and they were very hard to come by. Makes me sound old, doesn't it, Max? Yeah. And when it came to typing letters, we had to use something called a typewriter. And to do that, you had to be totally focused and know precisely what you wanted to say, because you couldn't make mistakes. There was no backspace or erase on a typewriter. So when it came to prospecting for new business and selling, and this is really important, there were basically only 4 things I could do. I could cold call on the telephone, and I wrote a brilliant book about that. I could send a letter followed by a cold telephone call several days later, because the letter took at least 3 days to get there. I could go cold calling in person, commonly known as door knocking. And most important of all, getting referrals from others, which still involved cold calling, following up, sending letters. That was all I could do. Yet, in spite of the seemingly restricted ways of doing business, I was more productive back then than most salespeople are today. I just had 4 things to focus on. I didn't have all the internet technology, the social media, the emails coming into my inbox 250 times a day, and all the other nonsense that goes on. All I had to do was
compose and send excellent letters, make telephone calls to prospects and customers, go cold calling face to face, and ask for referrals. I had no other distractions, so I could stay totally focused on sales. Or I could be like the 74% of the other salespeople in our company and just laze around and do very little. But I needed and I wanted the money and the prestige of being the best. So the simple moral to the story, if you want to be the very best you can be, sure, use all the tools you have available to help you do more business, but stay focused and avoid distractions. Only work on stuff that is definitely going to bring you in more sales. Yeah, I read when I wrote my last book about artificial intelligence and sales. I read an article from Forbes. They said 64% of all time sales people. Yeah, they are emailing and they are doing all the system things and they are avoiding sales all they can. So 1/3 of the sales time is on sales. That's how it is like now. At best. Yeah, at best. So of course, focus and distractions are a very, very, very good principle here. Okay, and when you have the second principle, how to outsell at least 74% of your competition, what do you mean by that? Okay, well, you went through Forrester's figures. Yeah. They're related to business sales, and that's what I've always been in. So I'll focus on that. Yeah. According to Forrester, 76% of salespeople they met were not knowledgeable about their businesses. So the answer is very simple. If you want to be in the top 26%, learn more about your prospects' businesses before you approach them. When you do that, your approach will be so much more effective and welcomed. Forrester said 70% of salespeople were not prepared for the questions they wanted answers to. You have to know the questions they're going to want answers to and know the answers. Brainstorm every question that you've ever been asked about your product or service and have an answer that is going to be relevant to that person. 75% of them said they weren't knowledgeable about the customer's business. Understand it. Check out the customer's business. It's so easy to do nowadays. They tell you everything they want to know on their you need to know on their websites. Understand what they're about and how you might help them. 76% said they couldn't relate to the prospect's roles and responsibilities. You need to check it out. Look at their profiles. Look at their profile on LinkedIn. Understand what your prospect does in the business and their responsibilities. 77% didn't understand their issues. You have got to understand their issues and challenges. They'll be much the same in most businesses operating in their sectors. But you need to know. You can't wing it. And finally, Forrester said 78% did not have examples or case studies to share with them. And you must have case studies. Nobody believes what you say. They believe what other people say and the results you have delivered for other people. Case studies show them that you have the proof of how damn good you are at what you do and what you've done for others. If you just took care of those points, you would go a lot way towards being in the top 26%. Of course, you need to understand all the other stuff. You need to be great at presenting. You need to be great at asking questions. You need to be great at
closing the sale. So many people I meet do not ask for the business, probably because they're scared of being told no. You have to ask for the business because most people don't want to volunteer. They need a little help over the finishing line. Well, I have one question, Bruce. If you have the same experience that I have, when it comes to referrals, why on earth are people so? Why don't they ask? When we know about referrals both way, a good referral from another customer, they don't tell that. As you just said, maybe 80% or 78% or something, and then also ask for a referral when they know the closing percent is much more high. Why don't we use referrals when we sell? Forrester did some other research a couple of years back, and what they discovered was that 95% of all business owners would be happy to give referrals, and only 5% of salespeople asked for them. And why don't they ask? I think the number one reason is they're scared of getting a no. They're scared of rejection. But, you know, you've heard me say this before, rejection is what we get paid for. Yeah. Any fool can say yes, we have to put up with rejection. But 95% of business owners are happy to give referrals if you've done a great job for them. Okay, that's a real high number. So if there is 95% who want you to give you a lead to another customer, and 5% just 5% ask, then you have a great opportunity to get some easy sales. Because from my point of view, the referred sales are the easiest and the nicest of all business you can get. So they're the easiest people to sell to. They normally make decisions a lot faster. They're usually far more profitable. And because they were a referral, they're even happier to refer you to other people. Yeah, that's brilliant. Okay, let's move on until your third principle. Prospects forget at least 74% of what you say. How do you get them to remember? Okay, let me tell you a story. And it's about two monks in a monastery. There once was a monastery that had very strict rules. The monks took a vow of silence, and no one was allowed to speak at all. There was just one exception to this rule. Every year, the monks were permitted to speak just 2 words. After his first year at the monastery, one monk was summoned to his annual meeting with the head monk. And the head monk said, "It has been 1 year. What are the 2 words you would like to speak?" "Bed hard," said the monk. "Thank you," replied the head monk. "You may go now." 1 year later, the monk was again summoned to the head monk's office. "It has been 1 more year," said the head monk. "What are the 2 words you would like to speak?" "Food awful," said the monk. "I see," replied the head monk. "You may go now." And yet another year passed, and the monk was once again called to meet with the head monk, who asked, "What are your 2 words now after these 3 years?" "I quit," said the monk. "Well, I can see why," replied the head monk. "All you ever do is complain." Now, you might be wondering, what's this got to do with prospects forgetting 75% of what you say? Because they do, make no mistake about it. The answer is simply this: the more you say,
the less people will remember what you've said. If you found that story amusing, I guarantee you can remember it and you can tell it to others if you enjoyed it. If each of the 3 conversations between the monk and the head monk had been much, much longer, you'd struggle to remember it and most likely not even bother. And much the same goes for your communications with your prospects and customers. If you want them to remember what you said, you need to aim to convey your message powerfully and with as few words as possible, and maybe with a little short story like this, because stories sell. Yeah, that's an amazing story, and when I have, as you have, listened a lot to salespeople when they're trying to sell, when they're doing their sales manuscripts, and if you know that 74% of that won't be remembered, so. How to manage with that when you do your sales presentation? I know you have written a lot of manuscripts in your life. So how do you focus when you write your sales talk? I'm sorry, what was that question again, Max? Yeah, just the last. When you write your manuscripts for your sales talk, how do you work? How do you think? How do you make people remember? What's important? You mean for a presentation, a sales presentation? Yeah, for a sales presentation. Yeah. I know sufficient about them and sufficient about the sector that they operate in that I'm fairly sure of the problems, the challenges they are facing. And to be sure, I will ask some questions and get them to agree and tell me what the biggest challenges are. And then it's very simple. There's normally no more than 2 or 3. So I've got no more than 2 or 3 things to deal with. And I'll deal with them as simply as possible, as briefly as possible. Show them a case study or tell them a case study, and I'll get the business. It's not difficult. Selling, I think selling's real easy, as long as you accept the fact that not every prospect that you approach is going to be your ideal customer. So what do you think about when salespeople are chit-chatting with the customer? Because if you know that 74% of all you say will be forgotten, should we chit-chat in the beginning of the sales call, or should we go strictly to business? So what are your thoughts about that? Well, years ago, you were taught when you first came into sales, you got to establish rapport with people. So if you see a picture of a car or boat on the wall, you say, is that your car? Isn't that a lovely boat? Is that your family? Oh, I see you've got a football scarf on the wall. I support that team too. And all that nonsense. It did work to some extent many years ago, but people are far too busy nowadays. They haven't got time for small talk. They want to get on with the business. So keep to business. You can establish rapport in so many other ways, but still focusing on them and their business and how you can help them. That's all you're there for. You're not there to sell to them. You're there to help them. And by helping them, they will want your solution. And I think that's an important thing to nowadays, when a lot of sales calls are up on the internet instead of you actually meeting the customer.
So I often say, when you have half an hour for a Teams meeting, and maybe they have to leave 5 minutes before because they have another meeting and another meeting and another meeting. It's very, very important to have a disposition of your meeting, because otherwise, if you start with 15 minutes of chit chat, then you can't sell because you don't have the time. So I support you 100% there, Bruce. It's very important to be on the business now. Yeah, otherwise customers want to talk about all the sad things that happens and all the bad things and the pandemic and all that stuff. Yeah, that's sad and that's horrible, but it's not in the business. So yeah, that's a good thing. And I have another question about the people always ask me about the closing. And you and I have during the years discussed that a lot. So if you should give 3 small tips on closing the closings of the sale, what would you say then? Well, number one is ask for the business, because it never ceases to amaze me how many salespeople do not ask. They do their presentation, they answer some questions and concerns, hopefully satisfactorily, and they wait for the customer to volunteer. And the customer doesn't volunteer because they hate making decisions, because every decision has some potential risk to it. So they need some help. So the number one rule is ask for the business. I don't care how badly you do it, but you've got to ask. Some more slightly sophisticated suggestions. I have something that I call close on the rule of 10, the scale of 10, I beg your pardon. And sometimes, in spite of the fact that you've answered everything satisfactorily, they're still looking maybe a tiny bit puzzled, and you're not certain that they're ready to go ahead yet. I use the scale of 1 to 10 close. So I'll say to them, look, you still seem to be a little unclear, Mr. Smith. So let me ask you a question, please. On a scale of 1 to 10, and 1 is I should pack up my briefcase and go home, and 10 is you're going to place an order with me right now, where are you on that scale? If they say 10, you've got a sale. But normally they'll say something hopefully between 6 and 9. In which case you simply ask, so what do I need to tell you? What do you need to know for me to move you from a 6 to a 10? And they'll tell you their remaining concerns. Yeah, that's brilliant. Then they tell you exactly where they are, and then you can move from that. That's brilliant. Okay, And my favorite one, and I close nearly all of my sales with this. I summarize their problems. I summarize my solutions. I ask them if they're certain that my solutions will solve their problems. And then I simply say one of 2 things. So what happens next? Or what would you like to happen next? Brilliant. It's brilliant. So, and always when we talk about these things, it seems a little bit easier to get the order, isn't it? So, you often speak about, and we did in the psycho selling webinar we did a couple of weeks ago, about double your sales in a very short time. Is that really possible? No, absolutely, but that depends obviously on the length of your sales cycle. With everything that we could teach everybody, you can obviously reduce the length of the sales cycle, but some people still will have a sales cycle. It'll take
from the start of your initial contact to actually getting the order, it could take 6-9 months, a year with a very complex sale. So that's not a short time. But for most of us, I would say the average sales cycle is between 5 minutes, 5 minutes and 3 weeks. That's what it should be. And of course, it's possible to double your sales in a short time. The answer, the proof, is very simple. You mentioned it earlier that most people spend only about 35% of their time selling. Yeah. Let's say that people only wasted half their time. They wasted 50% of their time. If you just stopped wasting time, you'd have twice as much time to sell, so you'd double your sales. Yeah. It's that simple. Yeah, it really is. And this brilliant book that we wrote about 74% salespeople suck. Who do you think should read that book? I don't want people in the top 26%. I want people that work with me, people that I coach. I want them in the top 5%. So if you are not in the top 5% of top sellers in your organization, it's for you. Okay, so if you read this book and follow our advice, do you think it's possible to get, if you feel I'm not on this, can you change by reading the book and do the stuff we suggest, and then be in a couple of years, or maybe in a year or something, about the 5%? Less than that. Unless you have a very long sales cycle. The key word that you said was do it. I think I mentioned in the last webinar we did, that most people's bookshelves are more intelligent than they are. Yeah. Because people read a book, they stick it on the bookshelf, and they don't do anything about what they've read and learned. In fact, they don't even learn it, they just read it. If you put into action what you have read, you will definitely get at least into the top 26%, at least. Brilliant. And far quicker than you possibly ever thought you could do. Thank you very much, Bruce. Okej, alla ni som lyssnar. Är det så att du inte har den här boken eller har läst den, så har vi just nu sänkt priset på den med 100 kronor. Du hittar den på söderpalm.se. Gå bara dit så ligger den på framsidan så du kan klicka dig in och beställa hem den. Det här är mina och Bruce bästa råd, anpassade till hur vi har det här i landet, så att de är för en svensk säljare. Det är mer än 10 000 personer som har läst den här redan nu, och kanske har vi någon med oss som har gjort det. Om du inte har gjort det, passa verkligen på, för att du kan lätt ta dig upp från de 74%. Så det är bara ett litet boktips så här på slutet. Och vi ska strax komma till dina frågor. Men jag vill också passa på att tipsa om det här. Det här är Tryggve Superbjörn. Och jag tänker på så som tiderna ser ut nu, det är så allt som barnen får stå ut med att höra nu om pandemisprutor och krig och elände och folk som är dumma. Hur 17 ska vi kunna prata med dem? För ett par år sedan så skrev Bruce ett antal barnbokstexter till sina barnbarn som vi sedan gjorde om till Tryggve Superbjörn, och det vi gjorde, vi gav ut 3 böcker som ligger alla samlade i den här Superbjörnens samlade äventyr. Vi tryckte bara 500 böcker av den för att
den är så pass, den är så pass tjock och innehåller 17 stycken berättelser och sådär, och vi har bara 25 av dem kvar. Så att är det någonting som du vill prata med dina barn om och läsa bra grejer, så tycker jag att du ska ta och titta in och hugga ett av de 25 exen som är kvar där också, så att det blir bra. Det hittar du också på söderpalm.se. Och sen kan man ju fundera på det här dagliga stödet man behöver för att bli top 26. Då är det ju så att Bruce och jag har ju en webbplattform som heter I zonen, där vi har spelat in ungefär 700 säljträningsvideos. De finns på svenska med mig och de finns på engelska med Bruce. Och där vi har en liten kampanj just nu när vi kör de här webbinaren, att istället för att betala 20 000 kronor för ett år så kan du betala bara 4 995. Och hur du beställer ett sånt paket, det får du reda på om en liten stund på söderpalm.nu. Där lägger jag upp en sida med en länk där du kan beställa ett sånt paket. Och det finns bara 10 stycken, så det tycker jag absolut du kan ta och titta på. För att det funkar så här: korta videos om 2 minuter som lär dig en sak. Till exempel det som Bruce pratade om, referrals, alltså referenser. Eller hur man avslutar, eller hur man ställer frågor, eller de här sakerna man behöver ta reda på. Så de här 3 verktygen tror jag kan göra ditt liv mycket mer sannolikt att du kommer hamna bland de här 5% eller top 26 eller vad det är. Så det tycker jag att du ska kolla in på. Och nu tänkte jag så här, det är dags för dina frågor. Både Bruce och jag hänger kvar här i 10 minuter till ungefär, så att det du gör är att under questions på din webbinariepanel gör du så att du fyller i, du bara skriver in frågor till oss, så kan vi svara på dem nu i realtid. Och det kan vara om de här 74% eller det kan vara något säljproblem du har eller något annat du tänker på. Så skriv gärna en fråga så att vi kan prata om det. Bruce, we start with the questions. I have a question for you. As you have been sales training both a lot in Sweden and in England, is there any differences between Sweden and England when it comes to sales? No, I don't think so. I do find that Swedish people tend to enjoy and put what I teach them into practice more than people in England do. English people tend to have an attitude of they know it all, even though they don't know very much at all. But otherwise, no, when it comes to actually selling, people are people everywhere in the world, except maybe Russia. Yeah, yeah, okay. Thank you. Dick han frågar här, ja, webbinariet är inspelat, kommer att läggas ut på söderpalm.nu inom 2 timmar tror jag det ligger där. Så där kan man lyssna på webbinariet. 74% finns som e-bok. Där kan du ladda ner där man köper e-böcker helt enkelt. Så har vi svarat på det också. Yes. Har vi fler frågor på väg in? Skriv dem i sådana fall. A question about Tryggve here, Bruce. How when you wrote those stories about Tryggve, super bear in English, why did you do that? Tell us a little about that process. It was very simple. When my first grandchild was born, when he was about 2 or 3, I decided to write a story for him.
and he loved it so much. That was How to Be a Super Bear. Yeah. That was the first book. And then he nagged me to write him another one, and then another one. And that's how it happened. It was that simple. Then I decided to publish it in the UK, and it sold phenomenally well. Then you decided to have it translated into Swedish, and it sold ever so well. And it always reminds me of one of, I love Albert Einstein. I love his quotes. Yeah. And Albert said, if you want your children to grow up to be brilliant, read them fairy stories. Yeah. And then he followed that up with, and if you want them to be even more brilliant, read them more fairy stories. Yeah, that's good. That's really good. Ulrika undrar om e-boken finns på BookBeat. Det får du kolla. Det får du söka på själv, Ulrika. Det har jag inte koll på. Det där sköts ju digitalt via något register. Stefan have a question here. What to do when you have a bad day as a salespeople? What any tips on that? Depends what you mean by a bad day. If you mean you felt great but you didn't sell anything, that's very different than I feel totally depressed because I didn't sell anything, or I didn't sell as much as I wanted to. I think the last one is the most common. Okay. You've just got to focus on the positives. You've got to visualize your success. You've got to visualize yourself being successful. You have to get to be first of all. We have a collective name for our species. We're human beings, not human doings. And if you want to be great at sales, you have to be a great salesperson first. If you want to be great at getting referrals, you have to be referable. If you want to be great at cold calling, you have to be great at cold calling first. It's all about being, and you can choose how you be. And if you choose to stay in a positive state of mind, then you will inevitably feel better and do better. This stuff is all going on in your head. I do a lot of work with how the human brain works, Max, and this is all going on in somebody's head. They have two choices. Let's give them two extremes. You can be really depressed, or you can be really positive and upbeat. It's your head. It's going on in your head. It's your choice. Nobody else's. No, you choose how you feel. Yeah. And here's a question from Ulrika. How much time do you think it's necessary to train selling every day? How much time to what? To practice selling, to be better at selling, to educate yourself in selling. Every spare minute you've got. If you're driving to an appointment, listen to an audio book. Or if you're on the whatever, listen to an audio book on your way to your meetings. Don't watch 4 hours of Netflix every night. Watch sales training videos. Watch stuff on iZone and watch TED Talks. Watch positive stuff that's going to help you. It's up to you. Yeah, and if I should say, sales is a lifestyle. It's not a work. So if you want to be the best, you have to live it. And I think we are saying the same thing here, Bruce. So that's perfect. And I think we have a question from Michael here.
He said, I love selling, and my son are also a good one already, 18 years old. Can sell be inherited genetically to the children, do you think? No, I think they learn by example. They just watch what you're doing. They understand what you're doing. They feel what you are doing. They're inspired by what you're doing, and they learn. It's not inherited. We're basically, when we're born, our brains are empty. Okay. There's Yeah. nothing in them. There's no pre-programming. They're just empty. And it's what you hear, what you see, what you feel, how you learn, what you learn, that makes you who you are. Okay, thank you. Correct, right answer. He has following me all life and heard everything Michael says here. So yeah, let's that be the last question on a very inspiring hour. Thank you so much, Bruce, for doing this together with me to help the Swedish audience to not suck, instead being top 26 or even better top 26 of the top 26. Och tack snälla du som lyssnade. Det här var fantastiskt kul och för att du var med. Det vi kommer göra nu är att den här inspelningen kommer hamna på soderpalm.nu. Där lägger vi också upp psykoselling-webbinariet som vi hade för ett par veckor sedan. Så passa på att lyssna på det också. Och sen tycker jag inte du ska missa Tryggve Superbjörn, de sista 25 exemplaren här. Det är böcker som gör skillnad. Det har jag hört så många föräldrar återkoppla och säga. Och varför inte ta dig en titt själv på 74% av alla säljare suger. Nu tar vi lunch och sen så går vi ut och krossar den här marknaden. Tack snälla för att du var med. Thank you again, Bruce. Have a great day. You too, Max. You too. Goodbye, everybody.